So, hello. Ngasi akhoi ko keno ma discuss tawsi. Akhoi gi handak JEE IIT gi entrance ID nang JEE advanced ta hangiba keno gi chemistry question ma discuss tawsi ko. Masi question ji paper 1 de yaw gi question ni ko yam post ta question ni class 11 gi concept ka class 12 gi concept ka yam janara hang question ni ko. But it is quite simple ko. So, question hana pass. The monomer involved in the synthesis of nylon 66 gives positive carbolamine test. If 10 moles of X are analyzed using Dumas method, the amount of nitrogen gas involved is nylon 66 haiba polymer amalay. Nylon 66 haiba polymer si sarak pamatamda involved to monomer amalay madu monomer X and man aming thonjalam. Masigi monomer X si carbolamine test to i hai. Carbolamine test adi kai nangi primary amine ki test to ko aduna kai hai masigi monomer X sida masi monomer X gi mol masing ta lere monda Dumas method tawraga nitrogen gas kam thorkani haibado madugi nitrogen gas amount to u haiba ko awna 10 moles of X pyramid masida Dumas method tawraga haibadi nangi pyramid ba compound X ga nangi copper oxide ko punjala kan nitrogen gas thori dana nang Dumas method tawbodo class 11 gi part yawda ona nitrogen gas ki amount kam thorkani na hang ko X ki amount si 10 moles na pyramid aduna X ka lang hang khang si X khang ge haibadi nang sai khang ba tai akhoina nylon 66 hai na masa khang ba tai nylon 66 hai my layer akhoi gi keno da dum yaw ni ko polymer gi part dum yaw ko ni ko yam aru ko keno na te ko ya musigi polymer ji bo akhoi na kai khawi har kanda nylon 66 har ga khane ba ko sigi polymerism gi part chi hujikan ni yaw gi draba ma thaina gi class 12 gi part yaw mi ko but to da JEE advanced gi syllabus ta zum chali on sigi molecules bu sigi polymers bu aina nylon 66 hai khangne ba masigi nylon 66 ka minus ha e hai ba matam da nangi monomer ni pulla sa ne kana kana akhoi gi smaina NH2 CH2 6 NH2 masigi maming na kai kawi hai kanda hexamethylene diamine kawi itu kan aku pun tak siapa nama saya di C double bond O OH CH2 masih mari orang C double bond O OH siapa nama mingkai kau ya kau na adipic acid kau kau aduna nangi nylon 66 hai besi nangi hexamethylene diamine ga adipic acid ka pula ka sahaba ne kau aduna yengo nangi monomer X haibasi nylon 66 habada yawi hydra involved in the synthesis of nylon 66 na on X ye ni himarta ma oitrom ne mana muka information p gives positive carbolamine test and hydra carbolamine test haibasi nangi particular molecules ida nanga saigi primary amine yaw kanda NH2 group yaw kanda thokpa test amane ba ko akhoi gi thokpa reaction amne ba carbolamine test ko primary amine isocyanate or the false smelling or manam nam thiba akhoi gi keno ma compound am semak to ne ba ko si part china akhoi class 12 ki amines ki part ya ko ni carbolamine test ki part china ko onyo sida di NH2 yaw le sida di yaw libra yaw dra aduna carbolamine test sida thoni ko aduna X hai ba pot che nang sida piram da monomer X hai che kana no hai kanda hexamethylene diamine ne nang X hai ya le ko hoji ye mas Dumas test to be mata ni X hexamethylene diamine khangwa man hangi ji kain tana table nana sai monomer X haibadi akhoi gi hexamethylene diamine ja masida akhoi gi Dumas method tawre aduga nitrogen gas thadorok to ne sigi mol masing je tara le da di nitrogen gas kya thadorok ni haime adu isam samiyo Dumas method ka akhoi gi copper oxide ka punjana ke no to bu khot aduga kem yeng da
Sigi hexamethylene molecule amada nitrogen atom kya yaw nitrogen atom ani khak yawdra auna hexamethylene molecule amada nitrogen atom ani yaw N2 has ko nitrogen gas auna hexamethylene molecule amada nitrogen gas am yaw N2 am yaw adoi target mai masing je kya pirami 10 moles piramdra adoi target obviously or Dumas method tarakanda N2 gi masing ju kya thorkani tara thoroi drane 10 moles have you amada sigi hexamethylene diamine molecule amada nitrogen ani yaw siguma molecule ani le amadi nitrogen kya suni pulapna mari suroidra adumain tawdana chapmana na ko nanga sagi sigi hexamethylene diamine sigi masing ji kaidawaba akhoina kari gumba 10 moles le amaba ko 10 moles le amata taragadi nitrogen gi nangi nitrogen gas ki masing to kya thorkani nitrogen molecules masing 10 moles thorani ba ko amuka sumun datao hexamethylene diamine molecule amada nitrogen N2 ama yawi hexamethylene je masi ani le am hadi N2 masing kya surani 2 surani samana na hexamethylene diamine ge masing ji 10 moles pyramid equation da ado tari N2 kya thorani horen Dumas method to matam da 10 moles thorani ado tari man hai ji kyam thori amount kyam thori hai ni dana mali 10 moles of N2 gi weight putholo ado ilai akoi gi basic mole concept weight of 10 moles of N2 kamain honi 10 moles of N2 gi man weight mole masi 10 into N2 habsi kya lumi nitrogen amada 14 lumi N2 hai to ye adoi tari pulap na kya tare 200 ka 80 grams aduna nangi 10 moles of hexamethylene diamine G kedoba akoina Dumas method tawraga nitrogen gas lo thokpa matamda nitrogen gas ki amount kyam thorkani haiba 200 ka 80 grams thorkani hai ko sida khangda yada basi akoi gi 966 masak khangda yade kana kana na sari no mas hexamethylene diamine ge adipic acid kan samni madu khangda yade carbolamine test hai basi kai no kenolate ta yade aduga last but not the least akoi gi basic mole concept ki nangi idea se like ta yade si like ta yade aduna basic mole concept se am maru bani ko so asigi di this is all ko check this space for more